and it is going to be about history. History அப்படின்னு எடுக்கும்போது Then what is the approach that the student needs to take when he is picking up a history book? ஸோ ஒய் தஞ்சாவூர் பெல்ட்ல எப்படி இருக்கு, நார்தன் தமிழ்நாட்டிலேயே இந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ ஆஸ் அன் ஆஃபீஸர் you need to have some basic historical understanding. There is no special knowledge required for these subjects. அந்த அளவுக்கு சில விஷயங்களை மாறாது. பாபரோட பேர் அக்பர்னா அவ்வளவுதான். For competitive exam, what is the approach that the student needs to take? So I always mention what we call as threshold knowledge. Hi aspirants, welcome to the next episode of UPSC and Beyond. Thank you so much for your great response. இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா எபிசோட்லையும். Normally நம்மளோட next episode should be with one of the officer, but since our prelims is nearing, we wanted to do a subject oriented podcast. So இன்னைக்கு episode is with Mr. Arun Shanker Gorky, who has a very elaborate experience of more than 10-15 years in training students in history subject for GS and optionals. So இன்னைக்கு we have decoded completely history, UPSC prelims how the questions have been there, sources in revision strategy in notes in how current affairs is actually seen for history. Current affairs and history is a combination that we have always been confused with for any aspirant. So we have tried decoding that as well. So the podcast has come really well, and I think this is going to help all the aspirants to uplift their preparation with respect to history. So let's get into the video. Sir, firstly, thank you so much for being part of this podcast, sir. Thank you. வணக்கம். UPSC and Beyond பாட்காஸ்டோட கான்செப்ட் என்னன்னா, to bring the values that an UPSC aspirant should take in, along with that syllabus, subjects, individual ஒரு subjects we are seeing, sir. Till now we have seen few officers, IPS officers, IRS officers to bring in that value system. At the same time, நம்ம subject oriented faculties-யும் we are meeting and trying to understand ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன, ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கும் போது என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கும், எப்படி அதை அவங்க ஹேண்டில் பண்ணணும், என்ன மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து படிக்கணும், அது இன்னும் பெட்டராக எப்படி பண்ணலாம் அவங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை, ஃபியூ இன்சைட்ஸ் அபவுட் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ டிப்பிக்கலி இதுதான் நம்ம பேசிட்டு வந்திருக்கோம். வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஜியோகிரஃபி, எக்கனாமிக்ஸ், பாலிட்டி, அண்ட் டுடே இஸ் கோயிங் டு பி ஹிஸ்ட்ரி, சார். ஸோ வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் 5 pillars to start with. So 5 pillar we are going to take on the 4th pillar now. And it is going to be about history. When I say history, we are talking about ancient, medieval, modern, along with that art and culture also. Sir, in your experience and across more than 15 years of experience, you have students you have mentored and guided in preparing for history, and also history as an optional. GS subject you have trained them, and also for the optional subject. And at the same time, number campus number students you are only mentoring and guiding them and teaching them for history, sir. So first I want to start with an open-ended question. Romba specific question allama. History as a subject for UPSC. History predominantly static, sir. That's what we understand. But from your perspective, how do you see history as a subject? How do you think UPSC has handled history as a subject in past years? So can you please throw some light? Angirundha நம்ம conversation ஆரம்பிக்கலாம். It will be great, sir. So please, over to you. So history அப்படின்னு எடுக்கும்போது not only for UPSC exams, for any competitive exams you can find history. So even in bank exams, so history இருக்கும். அப்போ it's very clear that it's going to be a subject which is having some importance or significance in selecting a particular candidate. சில முக்கியம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பர்டிகுலர் கேண்டிடேட் வந்து சில கல்ச்சுரல், சோஷியோ கல்ச்சுரல் நாலேஜ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சமுதாயத்திலேருந்து வரும்போது இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறோம். So as an officer or any levels of the government, especially with government, ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் தினந்தோறும் மக்களை சந்திக்கும் போது ஏதோ ஒரு விஷயம், ஒரு பிரச்சனைன்னு தான் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட வர போகிறாங்க, இல்லை அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு தான் வர போகிறாங்க. அப்போ அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும், அதுக்கான ஹிஸ்டாரிக்கல் ரூட்ஸ் இருக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அடிப்படையில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அந்த பிரச்சனையை புரியறதுக்கு you need to have some basic the historical understanding, socio-cultural as well as historic knowledge. அது மட்டும் இல்லை, ப்ளஸ் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்கும். சே ஜியோகிரஃபியாக இருக்கலாம், ஜியோகிரபிக்கல் நாலேஜ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ஏரியா, எக்கனாமிக் நாலேஜ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ஏரியா. அப்போ ஹிஸ்ட்ரி இஸ் சம்திங் விச் இஸ் கோயிங் டு பி அ சோர்ஸ் ஃபார் ஆல் தீஸ் இன்புட்ஸ். ஒரு எக்கானமி இந்த ஏரியாவில், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் ஏன் இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்திருக்குன்னு தெரிகிறது கூட we need to have an historical knowledge.
ஸோ ஒய் தஞ்சாவூர் பெல்ட்டில் இப்படி இருக்குது, ஸோ நார்தன் தமிழ்நாட்டில் ஏன் இந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் இருக்குது, வேற கொங்கு பெல்ட்டில் ஏன் இப்படி இருக்குது, இது எல்லாத்துமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படையில் ஒரு வரலாற்று புரிதல் இருக்கும். அது இருக்கணும். அது இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஒரு பாலிசி மேக்கராக வரும்போது ஸோ இட் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பேங்கிங்கில் ஆரம்பிச்சு ஸோ நீங்கள் ஐஏஎஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாம்லேயும் ஹிஸ்ட்ரி வந்து இருக்கும். ஈவன் இன் ஆர்மி தோஸ் எக்ஸாம்ஸ் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி வந்து சொல்லப்போனால் டீப்பராகவே இருக்கும். நம்ம சிவில் சர்வீஸில் கேட்குறத விட டெப்த் ஃபேக்ட் வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தே நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் these socio-cultural background. So that's a fundamental significance what we need to understand. So இன்னொன்று என்னன்னா history, as you mentioned, it is a static subject. So அது வந்து ஒரு advantage கொடுக்கும் definitely. Though it is static, I don't say it is 100% static because there are many excavations, many new theories building on. So அப்போ நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய add-ons வரும் through current events, but generally to the larger extent static. அப்போ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ஆஸ் யூ மென்ஷன் அஸ் 5 pillars, திஸ் வில் பி ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பில்லர்ஸ். வை? பிகாஸ் ஒன்ஸ் நான் படிச்சிட்டேன் அப்படின்னா த்ரூ த லைஃப் டைம் ப்ரிடாமினண்ட்டாக எதுவும் மாறாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் இன் பாலிட்டி சம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கேன் கம், ஸோ ஐ நீட் டு ரீலேர்ன். வேற ஹிஸ்ட்ரியில் அந்த அளவுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் மாறவே மாறாது. ஸோ பாபரோட பேர் அக்பர்னா அவ்வளோதான், இட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட், வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ரிவர்ஸ் இட் பேக். ஸோ அந்த மாதிரி மேஜர் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாட்டிக். மேபி இன்டர்பிரிட்டேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வேணா மாறலாம், ஒழிய ஃபேக்ட்ஸ் வந்து மாறாது. ஸோ அது வந்து ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு ஒரு லார்ஜர் அட்வான்டேஜ் கொடுக்கும். ஏன்னா ஒன்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஆல்டர்ட். ரைட்? ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் சப்ஜெக்டாக அதுக்கு, தட் இஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கான ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ். அண்ட் நம்ம இன்னொன்று என்ன ஞாபகம் வைக்கணும்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட். இப்போ நான் எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறேன் அப்படின்னா அது வேற, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ அந்த செக்மெண்ட்டை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அட்ரஸ் பண்ணணும். சில நேரம் என்ன நடக்கும்னா சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வில் பி மோர் அஸ்டானிஷ்ட் பை சர்டன் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரிஸ். ஸோ அவங்க வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் பண்ணி அவங்க ஹிஸ்ட்ரி படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. தட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டடீஸ்க்கு போயிடுவாங்க. ஸோ வி டோன்ட் நீட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டடீஸ், வி நீட் ஒன்லி ஹிஸ்ட்ரி ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனால் ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப ஆழமாக பதிவு வைக்கணும். ஏன்னா அந்த ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஈஸியாக நடந்துடும். ஸோ தட் வி நீட் டு பி வெரி கிளியர் அபவுட் இட். Okay, sir. So when we are talking about history as a subject and history for competitive exams, so what is the basic difference are we seeing, sir? So history ஒருத்தர் அவங்களோட கிராஜுவேஷனாக எடுத்து படிக்கும்போது the depth that they go is of course நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி is going to be deeper. I understand the depth difference. But ஒரு 10 சப்ஜெக்ட் படிக்கிறாங்க. இப்போ யூபிஎஸ்சியில் even though we call 5 pillars are there, apart from 5 pillars there are some subsidiary topics like IR. Now IR is even building as an individual important subject from recent years. So nearly 10 subjects படிக்கிறாங்க when you include internal security, world history, everything put together. So அப்படி இருக்கும்போது history for competitive exam நீங்க differentiate பண்ணி carve out பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா then what is the approach that the student needs to take when he is picking up a history book? Okay. See, பேசிக்காக நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நான் சொல்லும் போது what I mention is you need to have a certain line drawn. ரைட்? ஸோ நான் எவ்வளோ தூரம் படிக்க போகிறேன். இப்போ அக்பர் நான் படிக்கிறேன், இல்லை அசோகா பற்றி படிக்கிறேன் அப்படின்னா how much depth I need to go. So if I really want to have in-depth knowledge, then I need to read a book on Mauryas, right? Which is not required for general studies part of history. Okay, so right? Then what is that line, sir? If you are telling there should be a line drawn, can you take one example and tell me இது வரைக்கும் படிச்சா போதும், இதுக்கு அப்புறம் படிக்க வேண்டாம்? Say when you go to the notification of UPSC regarding civil services, அவங்க general studiesக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க. There is no special knowledge required for these subjects in general studies. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? It's simply they are going to have certain general understanding or awareness, right? அது எங்கேருந்து வரும்? NCERT தான். So the line of difference is NCERT. So you need to stick on to NCERT and then you build on that particular answers, build on your knowledge part, and that particular knowledge is a basic what I mentioned is threshold knowledge. So I always mention what we call it as threshold knowledge. It's a basic minimum requirement of knowledge what we need to crack civil services general studies part, right?
ஸோ இந்த என்சிஆர்டி லெவல்ல இருந்து அதுக்கு மேலே போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து ஆப்ஷனுக்காக போகலாம். அப்படி இப்போ ஆப்ஷனல்ஸ் வந்து எப்போவுமே கிராஜுவேஷன் லெவல் தான். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிராஜுவேஷன், தட் டு ஹானர்ஸ் லெவல். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் 12th தான். ஸோ அவங்க வந்து ஸ்கூல் லெவலில் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் அதை வச்சு தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அங்கே கேட்குறதுக்கும் இங்கே கேட்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. என்னென்னா இங்கே ஒரு கிராஜுவேட் எழுதுறதுனால அதை டைரெக்டாக கேட்க மாட்டாங்க. ராதர் இட் வில் பி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவாவோ இல்லை ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கான்னு தான் கேட்குறாங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ அகைன் சார் பேக் டு சேம் பாயிண்ட். எல்லாரும் என்சிஆர்டி சொல்கிறாங்க. ஹிஸ்ட்ரியோட என்சிஆர்டி இஃப் யூ லுக் பேக் அண்ட் சி, 9th NCERT is talking about all the revolutions. It talks about French Revolution, it talks about Russian Revolution, it talks about Nazism. Then 10th varumbodhu we are talking about freedom struggle 1 and 2. So freedom struggle it is predominantly covering modern history, 9th and 10th level. When you go to 11th is where again NCERT in சொல்லும்போது there is two parts again. Old NCERT talks about ancient, medieval, modern structure. Now it is talking about thematic aspects la போறாங்க. Now இவ்ளோ books and variations, history as a subject, even though if it is factual NCERT ல இருக்கும்போது what are the selected books, and in that books of NCERT how should they take the preparation forward? See, in my complete preparation as well as for general studies as well as in my mentoring career, I strongly believe and I strongly support NCERTs alone. So நிறைய பேர் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸே கேட்டிருக்காங்க, என்ன சார் கொஸ்டின்லாம் என்னெல்லாமோ கேட்குறாங்க, நீங்கள் வெறும் என்சிஆர்டி போதும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. நான் இன்றைக்கும் ஐ ஹாவ் a very strong conviction that NCERT is enough for history as far as concerned. ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் 3 செட் ஆஃப் NCERT படிக்கிறீங்க. ஒன்று as you mentioned old NCERT which is the previous 2005க்கு முன்னாடி இருந்த சிலபஸில் இருந்தது. 1980ஸ்லேருந்து 2005 வரைக்கும் இருந்த 3 NCERT books that is still relevant and required. ஏன் அப்படின்னா அதில் தான் chronological history இருக்கு, right? So that is very very important for a person who learns history as a new subject. Right? 10th அப்புறம் history யாரும் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க, அதுவுமே நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியாது. அப்போ இப்போ காம்படிட்டிவாக நான் எக்ஸாம் எழுதும் போது I definitely need certain insights about how history flows. So அதுக்கு it's must we need old NCERTs and it has a very good ample amount of facts also. இன்னொன்று glossaries இருக்கும், அது வந்து we can use that. Second part is current trendல இப்போ 2005லேருந்து we have the new syllabus which is thematic based. ஸோ thematicனா அவங்க themes based தான் போகிறாங்க. இப்போ medieval India பார்த்தீங்கன்னா through the eyes of travelers அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு ட்ராவலர் வச்சு தான் அவங்க பேசுகிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ், பட் ஸ்டில் கொஷின்ஸ் ஆர் தேர், ரைட்? இது ஹிஸ்ட்ரிக்கு. மூணாவது செட் வந்து என்சிஆர்டி பேஸ்ட் ஆன் கல்ச்சர். ஸோ அதுக்கு 3 புக்கு இப்போ இருக்குது. ஒன்று வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் டு இந்தியன் ஆர்ட் part 1 part 2 and then we have the new which was last year I suppose they released one NCERT on knowledge traditions of India which is very good information about all cultural aspects what we have. அப்போ இந்த 3 செட் ஆஃப் புக்கும் நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும். ஆனால் இந்த 3 புக்கும் படிக்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகுமா? இப்போ 10 கேள்வி கேட்குறாங்க, 10மே கவர் ஆகுமா? கவர் ஆகாது. Rather it will not. Why? Because there are certain questions which are directly from current affairs also. We want to talk about that current affairs in detail, sir, after this. So அப்போ அதில் இருக்க கேள்வி வரும்போது நீங்கள் NCERTல இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்காது. And rather நீங்கள் அந்த 10 கேள்வியுமே ஆன்சர் பண்ணுமா அப்படின்ற கொஸ்டினும் இருக்கு. That's a strategy point that the student needs to decide. So in that way you need not worry about how many questions are going to be asked. You need not worry about what, from where the source is. But the idea is whether you have that threshold knowledge. That threshold knowledge will be definitely got through these 3 sets of NCERT. So your suggestion is to stick with 11th and 12th. Yes. Old, new, and then cultural 3 sets of books. So the 10th freedom struggle. So below 10, 9, 8, 7, it is up to the candidate to decide. So if they say really I didn't know any of the history knowledge is zero for me and I need to pick it up, and certain areas there is some disjoint I didn't understand, so they can go level down to up to 6th or 7th, so they can read. That's up to them. But the basic requirement is 11, 12. Okay. So since we're talking about material segment, there are 2 materials that has always been spoken for history. One is spectrum, especially for modern history, and culture Parmur, Mr. Nitin's book. So what is your take on these 2 books? See, as far as books are concerned, it's a static subject, and even if it is dynamic, nothing can be changed based on concepts. Say if I'm going to define who is zamindar is,
So definitely I cannot change the definition of a zamindar, right? mm. So the presentation may differ for book to book. If I am going to write a book, the presentation will be differing according to my perspective of understanding history. And if you are going to write a book, your perspective on understanding history may be different, and you will present it in a different way. Okay. Right. So whichever language is suitable. Yeah. Some people will fall for tables, graphs, pictures. Some people will fall for chronological points. Some people will fall for facts. So this book has more facts, so it's good for prelims. This book is for more of analytics, so I can go with the analysis part with mains. So it's our comfortable, understanding posture. What we have, we can always have with any book. That's your choice. Okay. So there are even extreme versions. Say certain books gone good because of font and readability. Okay, it need not even have with more information, but it is presentable, readable. Candidate will choose. Okay, since you're talking about presentable readability, since I've also been an aspirant, art and culture books and materials especially Mr. Nitin's book, or for that matter any art and culture book, it is always filled with pictures, filled with details, filled with more of real-time temples. I've seen few books with the layout of the temples, the cross-cut isothermic layouts of the temples. It's very exciting as a book. But UPSC la, even GS la, prelims la, even for mains la, there is no image-based question at all. So the book padikumbodhu and the image eppadi use panikkanum. Because it is very easy for someone to just read, remember and go. Because UPSC, there is no question which throws an image and asks you. We don't know whether UPSC surprises us every time. We don't know whether they'll ask. But till now, it has never been like that. True. So, the culture, especially culture books, I see a lot of images. So, how is that going to aid a student in preparing and how they should use it, sir? Okay. See, I will put it in two parts. One, in prelims, history itself. In the old NCERT, we have many pictures. There was a question on Barabar caves and Lomas Rishi cave. Actually, Lomas Rishi cave as such, there is no explanation in NCERT, but it is in the picture. Oh, okay. Got it. So when you read that about Barabar caves, on the top you will have a cave. That carving of the cave will be given, and in the bottom they will have Lomas Rishi cave, right? So that is what UPSC targets. As a candidate, when you just turn over pages, at least have you seen that particular picture? Have you know what Lomas Rishi cave is all about? A recent one, Bani Thani. Bani Thani painting belongs to. So what type of painting? So this was recently asked. It was from the culture book, art. You can see Bani Thani painting. So two images face to face, one male and female. So face each other, and that is what we call as Bani Thani painting. And in the image bottom, there will be name Bani Thani. Okay, where in Kishangad explanation, the picture will be there. So this is what they ask. Say not all pictures they ask. But again, you're driving it back to NCERT pictures. Yes. The Sultanganj image of Buddha was asked. Sultanganj image of Buddha is, a statue of Buddha, where it is found. Again, it is mentioned in NCERT. Or you can find the statue picture in NCERT. That is in culture NCERT. So the idea is they try to check you whether at least basically have you gone through these. Because when you are giving certain pictures or when you are going to give certain images, it means that it is iconic. It is a source. So we need to understand why a particular question is asked in history and why a particular area is being repeated. Right? Why? Because there are subject areas and there are question areas. Subject area means Gupta's is a subject area. In Gupta's, what I am going to ask is question area. Not everything can be asked. There should be some relevance and there should be some justification. Because just because there is a fact is in the book, I cannot just ask you in a competitive exam. Understood. Right? So what justification I have why this particular question has to be asked in Gupta's for a candidate who prepares for IAS. So that means if I say, even putting it into simple factor, na Chennai ku varen, Marina Beach paakano. Marina Beach paakala. Ana Chennai tour nu one velila irundhu varen. Na Madurai irundhu Chennai ku varen. Marina kulam pola. I have just ஒரு 4-5 place பார்த்துட்டு போயிட்டேன்.
அப்போது நான் வந்து நீங்கள் வந்து சென்னைக்காரர்னு வச்சுக்குவோம், இல்லை நீங்கள் சென்னை போயிட்டு வந்திருக்கீங்க, மெரினா பீச் போயிட்டு வந்தியா அப்படின்னு தான் கேட்பீங்க ஃபர்ஸ்ட். பிகாஸ் சென்னை மீன்ஸ் ஐகானிக் பிளேசஸ் மெரினா பீச். when I doesn't know, oh சென்னையில மெரினா பீச் இருக்கு ஆனா நான் டூர் போயிட்டு வந்தேன்னு சொன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ, so that is how the problem is. So if I want to know Guptas, I need to know certain basic. That is the area where they are checking. And second thing, they need to check whether that particular fact is repeated. Why? Because that is a unique fact which is source of certain information. ஏன் எப்போவுமே ஜுனாகத் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கேட்குறாங்க, ஏன் அசோகன் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கேட்குறாங்க, ஏன் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் கேட்குறாங்க? பிகாஸ் இட் ஆக்ட்ஸ் as a source. அது இல்லைன்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரியே இருந்திருக்காது, அந்த காயின் இல்லைன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஹிஸ்ட்ரியே இருந்திருக்காது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய தான் ஃபேக்சுவலாக அதுதான் அவங்க ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த மாற்றி மாற்றி ஒரு 10 டைம் கேட்டிருப்பாங்க. ஒரே இன்ஸ்கிரிப்ஷன் தான், சே கருடா பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ் நகர், அதை வந்து சுற்றி ஒரு 10 கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் பாகவதிசம். கரெக்ட். ஸோ இது இல்லாமல் உங்களால் ஹிஸ்ட்ரி, ஸோ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி என்சிஆர்டில் படிக்கிறீங்கன்னா, ஒரு விஷயத்த படிக்கிறீங்கன்னா இது தெரிஞ்சிருக்கா? ஸோ நம்ம எப்படி சென்னை போனால் மெரினா போயிட்டு வந்தீங்களான்னு கேட்குறோமோ, ஹிஸ்ட்ரி படிச்சா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா? இதுதான் அடிப்படை. இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 40% கேள்வி இப்படி தான் இருக்கும். Out of 10, 4 questions will be like that. 2 questions or 3 questions will be somewhat analytical or in-depth analysis, where whether you have understood the holistic aspect of it. இப்போ இண்டஸ் வேலியிலேருந்து கேட்குறோம், கம்பேரிட்டிவாக கேட்பாங்க, இல்லை அதோட நேச்சர் கேட்குறாங்க. அப்போ இண்டஸ் வேலி மேலே உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கா? அது என்ன மாதிரியான ஒரு சிவிலைசேஷன், அந்த நாகரிகம் எப்படி இருந்தது, அதுக்கான உங்களுக்கு ஒரு புரிதல், அதை வச்சு ஒரு கேள்வி. 3வது செட்டு தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி எங்கேயுமே தெரியாது, எங்கேயுமே தெரியாது, எங்க எந்த ஒரு ரிமோட் ஃபேக்ட் இருக்கும், அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து எடுத்துருக்கலாம். ஸோ இட் கேன் பி somewhere the sources would have been there, where the examiner wants the candidate to be tested with. Understood. So this is how the question is derived, through images or anywhere, any aspect. அப்போ இதுல தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரியும் இந்த 10 கேள்வியும் அட்டென்ட் பண்ணுமான்றதுல 10ல எத்தனை அட்டென்ட் பண்ண போறோம்? பிகாஸ் everybody knows that out of 100, not all 100 questions are going to be attended. So 1 or 2 you can leave. So you need not go behind sources. Understood. You have only these 3. That is a fundamental thing. You make it thorough. You make it more, ensure that நீங்கள் இதை அடிப்படையில் நல்லா புரிஞ்சிருக்கீங்களான்னு பாருங்க. பல நேரம் என்சிஆர்டியில் வார்த்தைகள் வந்து the problem is that நம்ம படிக்கிற சோர்ஸுக்கும் கேட்குற விதத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். ஏன்னா கேள்வி இப்போ புக்கு எழுதுறது வந்து புக்கோட ஃப்ளோக்கு தான் எழுதியிருப்பாங்க. அந்த சென்டென்ஸை நான் அப்படியே கேள்வியை மாற்ற முடியாது. I need to make it, I need to hammer it down to make it legible for everybody. ஏன்னா நம்மளோட கேண்டிடேட் எக்ஸாமினர் எக்ஸாம் எழுதக்கூடியவங்க வேரியஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து இருக்காங்க. அர்பன், ரூரல், ஐஐடியில் இருப்பாங்க, நார்மல் ஐடிஐ முடிச்சுட்டு அதுலேருந்து டிகிரி முடிச்சு வந்தவங்க இருப்பாங்க. ஸோ வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம அதை ஹேமர் டவுன் பண்ணி எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி அந்த கேள்வியை மாற்றுறோம். அப்போது அந்த மாதிரி சேஞ்ச் வருது இல்லையா? ஒரு நான் படித்த இடத்துல இருந்து ஒரு கேள்வி அந்த இடத்துல இருந்து தான் கேட்குறாங்க, ஆனால் வேற மாதிரி கேட்குறாங்க. அந்த புரிதலுக்கு தான் நம்ம ஆக்சுவலா ட்ரெயின் பண்ண மொழியை. யூ நீட் நாட் கோ பிஹைண்ட் சோர்சஸ். Understood. Very clear, sir. Very clear breakdown of how a question is being taken through the books that we are studying. 2 விஷயம் சொல்றதுன்னா, ஒன்று பாசிட்டிவ் எக்ஸாம், இன்னொன்று சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸாம். ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் பெரும்பாலும் என்கிட்ட வந்து கேட்குற கேள்வி என்னன்னா, சார் நீங்கள் சொன்னீங்க என்சிஆர்டி மட்டும் படித்தேன், ஆனால் வடக்கிருத்தெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க, தெரிஞ்சா எழுது, தெரியலன்னு விட்டு போ. ஸோ நான் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் படிக்கிறேன். ஹூ இஸ் அ ஜமீன்தார் இஸ் அ ஃபேக்ட். ஜமீன்தார் அப்படின்றவங்க 4 விதமாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்றது கான்செப்ட். So UPSC is expecting us to do what? Both. நம்மளோட strength and weakness-க்கு play பண்ணா it will be better. Veranda IAS, where your dream becomes reality.